Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Jai Shri Gurudev Ki Jai Hare Krishna. Krishna Jai Prabhu Guru Maharaj Namne Nadadi Bhagavatam Nishchay Navay Hare Krishna. Canto 4, chapter 22. 22 and text 48. 48. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22, Text 48. Шримад Бхагаватам, 4 песня, 22 глава, встреча Махараджа Притху с 4 кумарами, 48 текст. Maitreyo vacha ta'atma yoga pataya adirajena pujita shilam tadiyam sanshanta ke bhavan mishatam rinam. The great sage Maitreya continued, being thus worshipped by Maharaj Prithu, the 4 Kumaras, who were masters of devotional service, became very pleased. Indeed, they appeared in the sky and praised the character of the king, and everyone observed them. Перевод текста. Великий мудрец Майтрея продолжал. 4 кумара, великие знатоки и учители преданного служения, остались очень довольны почестями, которые оказал им Махарадж Притху. На глазах у всех они поднялись вниз, славили добродетели царя. Purport: it is said that the demigods never touch the surface of the earth. Комментарий. Говорится, что полубоги никогда не касаются земли и передвигаются только по воздуху. They walk and travel in space only. Они передвигаются только по воздуху. Like the great sage Narada, the Kumaras do not require any machine to travel in space. Для этого кумарам, так же как и великому мудрецу Нараде,
не нужны механические приспособления. There are also residents of Siddhaloka who can travel in space without machines. Жители Сиддхалоки тоже могут путешествовать в космическом пространстве без помощи летательных аппаратов. Since they can go from one planet to another, they are called Siddhas. That is to say, they have acquired all mystic and yogic powers. Обитатели этой планеты способны перемещаться в космосе, поэтому их называют сиддхами, обладателями всех мистических сил, которые можно развить в себе, практикуя йогу. Such great saintly persons who have attained complete perfection in mystic yoga are not visible in this age on earth because humanity is not worthy of their presence. В этот век великие святые, достигшие совершенства в мистической йоге, не прилетают на землю, так как люди недостойны общаться с ними. The Kumaras, however, praised the characteristics of Maharaj Prithu and his great devotional attitude and humility. Но кумары воспели добродетели Махараджа Притху, его кротость и великую преданность Господу. The Kumaras were greatly satisfied by King Prithu's method of worship. Они остались очень довольны тем, как царь поклоняется Господу. It was by the grace of Maharaj Prithu that the common citizens in his domain could see the Kumaras flying in outer space. Иначе говоря, только по милости Махараджа Притху обыкновенные люди, жившие в его владениях, смогли увидеть кумаров, парящих в космическом пространстве. The great sage Maitreya continued, being thus worshipped by Maharaj Prithu, the four Kumaras, who were masters of devotional service, became very pleased. Indeed, they appeared in the sky and praised the character of the king, and everyone observed them. Перевод текста еще раз. Великий мудрец Майтрея продолжал. 4 кумара, великие знатоки и учители преданного служения, остались очень довольны почестями, которые оказал им Махарадж Притху. На глазах у всех они поднялись в небо и восславили добродетели царя. So we can see here, as we see in many places in the Bhagavatam, the very wonderful relationship between guru and disciple, or between the worshipped and the worshipper. Здесь, как и во многих местах Шримад Бхагаватам, мы видим удивительные отношения между гуру и учеником, или между тем, кому поклоняются и кто поклоняется. We see here the characteristic of the genuine devotees and saintly persons. Здесь описаны характеристики настоящего преданного и истинных святых. That they are always look for good qualities in others. Они всегда смотрят на хорошие качества в других. This is not like these modern internet social media sites like, I don't know, Twitter, where they're all criticizing one another. Это не как в современное время
в интернете, на разных сайтах, скажем, в Твиттере, в других местах, люди только и занимаются тем, что выискивают разные недостатки, критикуют друг друга. Twittering, all kinds of nonsense. Только и говорят о всевозможных пустяках и чепухе. Twitter like the birds are twittering. Как Твиттер, значит, подобно как птички чирикают о всевозможных ненужных пустых вещах. That here, Prabhupada, in the purport says, the humanity in this age is not worthy of the presence of such great personalities as the demigods and siddhas. Прабхупада в комментарии здесь отмечает, что в современном мире люди недостойны видеть таких великих святых, мистиков, ситх. They're too busy with this finding fault with one another. Они очень заняты тем, чтобы выискивать разные недостатки друг в друге. And quarreling with one another. И ссориться друг с другом. And cheating one another. Друг друга обманывать. These are the qualities, or these are the bad qualities in Kali Yuga. Вот такие в Кали-югу неблагоприятные качества существуют. So it's a very unfortunate age. Это очень век который несет неудачу. As it said in the first canto in the first chapter of the first canto. Как в Шримад Бхагаватам об этом упоминается в первой песне, в первом главе. In Kali Yuga, men have got short lives. В Кали-югу у людей будет короткая жизнь. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, they're always disturbed. Они вздорные, ленивые, неудачливые и все время находятся в беспокойстве, также сбиты с толку. Since they themselves are disturbed, they also disturb others. И поскольку сами они находятся в беспокойстве, они доставляют беспокойство и окружающим. So even if they would be able to see such great personalities, the most likely they would try to cause disturbance for them. Даже если бы они увидели таких великих личностей, святых личностей, скорее всего, они бы стали пытаться найти в них недостатки и доставить им беспокойство. Devotees are, we can say, closest, the devotees that we find today on the planet, they're the closest to these great personalities. Преданные, которые сейчас живут на планете, они близки по своим качествам к этим личностям, которые здесь описаны. And devotees are endeavoring to help others, uplift others by giving Krishna consciousness.
И преданные пытаются помочь, возвысить других, дав им сознание Кришны. They'll go on Harinam Sankirtan, go on book distribution, but it's not uncommon for the rogues and rascals to disturb or try to disturb these welfare activities performed by the devotees. Преданные выходят на Харинаму Санкиртану, выходят и распространяют книги людям, но эти негодяи и люди с такими качествами, как в Кали-югу, всегда пытаются доставить им беспокойство. Devotees may go to the market doing Harinam, and someone will complain, they're disturbing our business. Преданные могут пойти на базар, чтобы больше людей увидело Харинаму, но найдется кто-то, кто будет жаловаться, что ходят здесь непонятно кто, мешают нам делать бизнес. Their only interest is trying to get as much money as they can. Заинтересованы лишь в том, чтобы как можно больше сделать денег. But anyway, devotees, they continue with their preaching activities. Но так или иначе, преданные продолжают свою деятельность проповеди. I remember we got letter from Srila Prabhupada when we were doing a traveling Sankirtan in the UK. Я помню, Шрила Прабхупада прислал нам письмо, когда мы распространяли книги в путешествующей Санкиртане по Великобритании. And Prabhupada was encouraging us to travel everywhere and distribute the mercy of Krishna in the form of books, Harinam and Prasadam, and doing programs. И Прабхупада вдохновлял нас везде путешествовать и распространять книги, проводить харинамы, устраивать программы, распространять прасад, продавать книги. But he said, if people are not interested, don't waste time. There are so many places you can go. И он говорил, что если люди не заинтересованы в вашей программе, не беспокойте их, есть столько мест, куда пойти. So sometimes some rogue or rascal disturbs the Harinam or the book distribution. Devotees just move on. Don't get agitated. Если находятся какие-то беспокоящие элементы, какие-то негодяи, бандиты, которые беспокоят преданных во время распространения книг, то преданные не беспокоятся сильно об этом, но идут дальше и распространяют в других местах. If you're distributing books and somebody starts arguing with you, usually better not to waste your time arguing back. It'll just disturb your mind. Если во время распространения книг кто-то пристает со своими спорами к вам, то нет необходимости включаться в эти споры с ним, с этим человеком. Это всего лишь будет беспокойство для ума. Better to move on
to persons who are more receptive. Лучше перейти к людям, которые более восприимчивы. Because there are persons who are genuinely inquisitive and searching for genuine spiritual life. Потому что есть люди, которые заинтересованы и хотят больше узнать о настоящей духовной жизни. That's why so many persons have joined ISKCON all over the world. Вот почему столько много людей присоединяется к движению ИСККОН по всему миру. Just like Narada Muni, he was traveling all over the universe to spread Krishna consciousness, to spread the chanting of the holy names. In the same way, Prabhupada traveled all over this planet and offered Krishna consciousness to persons of all ages and all backgrounds. Поэтому-то Нарада Муни путешествует по всей планете, проповедуя точно по всей Вселенной, проповедуя точно так же, как и Шрила Прабхупад, по всей планете путешествовал и предлагал сознание Кришны всем от мала до велика. And because he had such enthusiasm for Krishna consciousness, because he relished all the different aspects of Krishna consciousness so much, that he was able to, and because he had such a compassionate and desire to help others, so he was able to transmit Krishna consciousness and plant the seed of bhakti in the hearts of so many hundreds of thousands of people. И поскольку сам Шрила Прабхупад чувствовал огромное блаженство сознания Кришны и также обладая состраданием ко всем живым существам, он мог передать это послание людям. Prabhupada relished chanting kirtan, chanting japa, hearing and speaking the Bhagavatam. Прабхупад наслаждался воспеванием Харинамы, воспеванием джапы, слушанием и рассказыванием Шримад Бхагаватам. He relished worshipping the deities and cooking and offering prasadam. Он наслаждался поклонением божествам и предложением им прасада. So himself had a very deep taste for Krishna consciousness. Имея сам очень глубокий вкус практики сознания Кришны. And he liked to associate with devotees. И он хотел и любил общаться с преданными. So in this way, he had that taste for Krishna consciousness and also the compassion to give others that taste. И у него самого был вкус к сознанию Кришны и также сострадание и желание дать этот вкус другим. Just like if someone has a coronavirus, it becomes contagious and easily transmits it to others. Как, например, если у кого-то есть коронавирус, то он легко может его передать другим, заразить.
So of course that's a negative negative example, but in a positive way, Prabhupada, he had so much Krishna consciousness that whoever he came in contact with, he would infect them with Krishna consciousness. Конечно, негативный пример, но на этом примере можно понять, что Шрила Прабхупада также был настолько пропитан вкусом той духовной жизни, что любой, кто приходил рядом с ним в контакт, также получал этот вкус и также заражался от него. So he had all the good qualities of the demigods. Он обладал всеми лучшими качествами полубогов. So similarly, we see here these personalities, Maharaj Prithu, the four Kumaras, they had also all the good qualities. И здесь мы видим Махарадж Притху, 4 кумара обладают всеми лучшими, описывается, качествами. Actually, both are considered to be Shakti-Vesh avatars. Они на самом деле все считаются Шакти-Веш аватары Господа. Shakti-Vesh avatars are jivas who are empowered by the Lord for a specific function. Шакти-Веш аватары — это джива, которая уполномочена Господом для выполнения определенной функции. Prithu Maharaj was empowered to rule over the earth and rectify the wrongdoings performed by Vena Maharaj and the consequences of his misrule. Притху Махарадж был уполномочен управлять планетой и исправить все то, что натворил его отец Вену Махарадж. So he was able to transform the earth and transform the entire humanity. Он мог изменить и поменять все устройство на Земле и само человечество к лучшему. So Shakti-Vesh avatar. Once a devotee artist had painted Prithu Maharaj with halo, but Prabhupada said no halo. He's a jiva. He's a Shakti-Vesh avatar, but he's a jiva. Однажды один из наших художников нарисовал картину с Притху Махараджем, изобразив нимб, светящийся нимб над его головой. И Шрила Прабхупада сказал: нет, нимб, пожалуйста, убери, он не Господь, он джива, уполномоченная джива, Шакти-Веш аватар. But certainly he understood how to rule over the earth properly, and he was in the mood of a devotee. He himself was very expert in puja, archana. He's given as example of one who attained perfection through archana. Он знал, как правильно и в совершенстве управлять планетой, и он находился в настроении великого преданного Господа и умел в совершенстве поклоняться Господу, совершать арчину, поэтому
он является примером того, кто в совершенстве достиг совершенства посредством арчаны. And the four Kumars, of course, they're the firstborn sons of Brahma. They're great mystic yogis, but initially they were Brahman realized, but when they got darshan of Lord Vishnu, they became great devotees of the Lord. А 4 кумара — это первые сыновья Господа Брахмы, Творца Вселенной, великие йоги-мистики. Изначально они обладали пониманием Господа, его качества Брахмана. Но когда увидели, получили даршан Господа Вишну, то стали его преданными. So by tradition, the king being being a Kshatriya and being a Grihastha, he offered praise and worship to the Kumaras who were brahmacharis and sadhus. И царь Притху, который также был и семейным человеком Грихастха, он прославил и сделал поклонение великим мудрецам 4 кумарам. But here we see the Kumaras are reciprocating, being very pleased with the way in which Prithu Maharaj has received them and worshipped them. И здесь мы видим, что они выражают большую удовлетворенность тем, как Притху Махарадж встретил их и как он совершил поклонение им. So both parties are appreciating the qualities of the other. Так что они оценили и восславили все лучшие качества друг друга. So this is the proper mood for devotees. Так что это правильное настроение преданных. To search out the good qualities in others, to praise those good qualities, appreciate them. Видеть хорошие качества в других, прославлять их, эти качества в других, оценивать их. So as to encourage others to develop good qualities. Так, чтобы и вдохновлять других, развивать эти лучшие качества. And it's pleasing to Krishna if devotees appreciate one another and make friendship with one another. И Кришну радует, когда преданные ценят друг друга и развивают дружеские отношения. So in this way, we can learn a lot from this very nice exchange between Prithu Maharaj and the 4 Kumaras. Так что мы можем много для себя извлечь из этих отношений между Притху Махараджем и 4 кумарами. Okay, any question today or comment? Харе Кришна, пожалуйста, какие-нибудь вопросы или дополнения? Devotees could participate, some of you, in yesterday's program. I think so, yes? Вчера же кто-то участвовал в программе из преданных? Yes, we took part. You could, it was okay to translate, no problem. С переводом как там было? Нормально все? Yes, that was good.
but there was some interruptions all the way. But Vaninatvasu Prabhu, he was adding from himself, and it was quite good. Okay. Thank you. I just want to test this a little bit. I'm turning the volume down on my computer. Can you still hear me? Я сейчас хочу проверочку, так небольшую сделать. Громкость уменьшу здесь на своем аппарате, и вы скажите, слышите меня? Все равно? You can still hear what I'm saying? Yes, same. Yes? Yes. Same with no difference. No difference. Oh, okay. Understand. Mm-hmm. So that means the volume control is just controlling the volume when you're speaking, but the microphone, if I turn it down, the microphone is still picking up what I say, right? Yes, Guru Maharaj. Вот Well, говорит, что громкость, если убирает, то все равно микрофон ловит так же. Yeah, because when I turn the volume up, then your translation is also audible to me and to the other devotees. So if they're trying to translate to Thai or Nepali or Hindi, then your Russian translation also, it mixes up. It's a little disturbing, but it means I can turn the volume down very low. So only you hear the Russian translation, and then they only hear the Thai translation or Nepali translation. Если другие там переводы идут, то я могу поменьше сделать громкость, и тогда вы только будете слышать, а они будут слышать свой перевод, тай или непальский. Технические моменты, чтобы понять, Гуру Махарадж. Yesterday's program was outside Bangkok in a house of one devotee. Вчера эта программа была за пределами Бангкока, в доме у одного преданного. And he invited some of his colleagues. He works in a big company, IT company, so he invited quite a few of his colleagues. They liked the program very much. И хозяин работает в большой компании IT-шной компании, и он пригласил некоторых своих коллег на эту программу, и всем очень понравилось. And some of his Thai neighbors also, they stayed for the whole program. They liked it. И также соседи его пришли и всю программу слушали, оставались, всем понравилось. And after we had very nice prasadam. После у нас был очень хороший прасад. These devotees are very good cooks. Очень преданные эти хорошо готовят. These Nepali Matajis, they're from Burma. Непальская матаджи из Бирмы. They know how to cook many different styles. Она знает, как очень разные стили, в разных стилях готовить. And after that we went on a Harinam. А после того мы отправились на Харинаму. I saw Guru Maharaj, we saw, and there's some video of that Harinama in bazaar, in the market. Oh, yeah? Yeah, there's some short video. So Guru Maharaj, today you mentioned about some disturbance in the marketplace while Harinama. So you made this general, this example, or there was some disturbance during that Harinam? Yeah, at the end. I mean, we had been there, we had been all around the market,
and we just came back on the way back to our vehicle. Then somebody stopped us, and we just went around the corner and continued. О, то я спросил, Гуру Махарадж сегодня пример привел о беспокойствах во время Харинамы, во время на базаре, когда преданный провод Харинамы, и Гуру Махарадж сказал, да, вчера все было хорошо, но в конце уже кто-то там выбежал и пытался остановить. Но все так или иначе хорошо закончилось. Харе Кришна, Харе Кришна. Hare Krishna. Гуру Махарадж, а вы по скайпу отвечаете? Oh, right. Somebody sent me a message by Skype from Ekaterinburg, right? Yes. Кто-то из Екатеринбурга Екатеринбурга послал. прислал скайп. Да, я забыл, потому что я редко использую Skype для послания. Поэтому просто забыл. Но спасибо, что вы как напомнили меня. Ответите, да? Я могу, да, я сделаю. Спасибо. Hare Krishna. Any question today? Какие-нибудь вопросы еще преданные, пожалуйста, можно задать. Guru Maharaj, there is three type of disciples. Так. There is three type of disciples. Три вида преданных существует, так? And, Три вида учеников, он говорит. Ой, учеников, yes. And amongst them, highest is the one who can understand how to satisfy his guru without asking from him his side. Первый это который может понять, что надо для гуру. Наоборот, высочайший из них тот, который понимает желание духовного учителя и знает, как удовлетворить его. Да. So what is the process, how that devotee, that disciple come on that level that he can understand the mood of his guru? It comes because he learned it very nicely, his guru, or it comes because he has very close association with the super soul in his heart, like that. То есть он это может из-за того, что обладает высоким пониманием настроения гуру, либо же сверхдуша помогает, сверхдуша. Oh, I think both. Я думаю, что и так, правильно. I mean, he listens attentively. He tries sincerely to carry out the instructions of his guru, and in this way he gathers experience, and the super soul is helping him. Да, он внимательно делает служение и искренне пытается следовать наставлениям гуру, и поэтому также Господь и сверхдуша помогают ему. And he listens, first of all, he listens to the instructions of his guru. И он слушает наставления своего гуру. But sometimes he can also ask
for some another type to confirm his understanding, because sometimes it's difficult to relate only on your understanding, which comes from inside maybe, and sometimes still he need to ask his guru what is the best way how to act. Скажите по-русски. Но вот все же такой ученик, он может обращаться к духовному учителю для того, чтобы спросить, уточнить, насколько правильно он понимает. Или, ну, бывают ситуации, there is some situation when there are some doubts, that still they have some doubts and follow this path on that path. That's why. So we need extra guidance, maybe you can say. То есть иногда бывает, что все-таки какие-то сомнения возникают, и ты не знаешь, каким лучшим образом это сделать, и хочется обратиться к духовному учителю. Yes, of course, that's quite all right. If his guru already departed from the planet, he can consult other senior Vaishnavas. Да, все правильно, так и есть, так и надо поступать. А если гуру уже не на планете, то надо посоветоваться, проконсультироваться с другими старшими вайшнавами. Even if his guru is still on a planet, he may consult other senior Vaishnavas, but in certain cases, certain issues, he can directly communicate with his guru. Но если гуру на планете находится, то, конечно, также важно посоветоваться все равно с другими старшими преданными или напрямую у гуру. Thank you very much. Okay, so I think we'll finish today. Ну что, на этом, наверное, сегодня закончим. And we'll continue Wednesday with Chaitanya Charitamrita class. В среду продолжим с лекцией по читанию Чаритамрити. Hare Krishna. Харе Кришна. Shrimad Bhagavatam ki jai. Джай. Srila Prabhupada ki Джай. Samaveta Bhaktavrinda ki Джай. Nitai Gaur Premanandi. Джай Шрила Гурудев ки джай. Hare Krishna. Харе Кришна. Харипол, дорогие преданные, Хари Кришна. Харе Кришна. Джай, спасибо за общение. Спасибо, Кришна Мишра Прабху, за ваш замечательный перевод. Замечательная программа. Харе Кришна, до новых встреч.